ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਬਾਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 8 ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਅਤੇ 35 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹੈਪੀ PhD ਦਾ ਕਤਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਡੇਰਾ ਚਾਹਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਕੋਬੀ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਈਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਪੱਖੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। Well, thank you very much. It's an honor to have Prime Minister Netanyahu, a great friend of mine and a great friend of our country. We've had a tremendous, almost 3-year relationship. I've known you for many years before that, but this was 3 years of prime time, and we've done a lot for Israel, and the relationship, I think, has never been better. We're going to be discussing Mideast peace. We're going to be announcing a plan tomorrow at 12 o'clock, and that's a plan that Bibi and his opponent, I must say, have to like very much, and I can say in terms of Bibi he does, and I think in terms of his opponent he does too. I'll be meeting with him in a little while, but this is a plan that's very important to peace in the Middle East. No matter where I went, they say Israel and the Palestinians, they have to make peace before you can really have peace in the Middle East. So people have been working on this for many, many years, and I think we're relatively close, but we have to get other people to agree with it also. I will say many of the Arab nations have agreed to it. They like it. They think it's great. They think it's a big start. I think it's a big start too. I think it's a fantastic thing if we can pull it off. They say it's probably the most difficult deal anywhere and of any kind to make. In the business world, when I was back in the business world, when the deal was tough, people would jokingly refer to it as this is tougher than Israel and the Palestinians getting together. And that's what I've heard all my life. And so we'll see what happens. We have something that makes a lot of sense for everybody. And we appreciate you being here. And Mr. Prime Minister, great job you're doing. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। It is our position as the President's Counsel that the President was at all time acting under his constitutional authority, under his legal authority, in our national interest, and pursuant to his oath of office. Asking a foreign leader to get to the bottom of issues of corruption is not a violation of an oath. It was interesting because there was a lot of discussion the other day about Lieutenant Colonel Vindman, and one of the things that we reiterate is that he himself said he did not know if there was anything of crime or anything of that nature. He had deep policy concerns. And I think that is what this is really about, is deep policy concerns, deep policy differences. But we live in a constitutional republic where you have deep policy concerns and deep differences. That should not be the basis of an impeachment. If the bar of impeachment has now reached that level, then for the sake of the republic, the danger that puts not just this body, but our entire constitutional framework in, is unmanageable. Are we going to have every time there's a policy difference of significance or an approach difference of significance about a policy, we're going to start an impeachment proceeding? But, as I said earlier,
I don't really think this was about just a phone call. There was a pattern in practice of attempts over a 3-year period to not only interfere with the president's capability to govern, which, by the way, they were completely unsuccessful at. Just look at the state of where we are as a country. ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ ਲਈ ਮਤਦਾਨ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। In recent elections, it has become more common to see Prime Ministers announce election dates well beforehand. It's always been my personal view that this is best practice. It's fair, and it allows our Electoral Commission to prepare. For politicians, I expect a 3-year term means we're all constantly in campaign mode anyway. As for us as a government, this year we intend to govern right up until the election is held, which today I can advise will be on the 19th of September. We are running an established and effective MMP government and overseeing a strong economy with low unemployment and growth rates that others look to with envy, outstripping countries we often compare ourselves to like Australia and the UK, or making critical investments in health and education and reducing child poverty. Party signed up to Facebook's new advertising transparency rules and will have its major new election policy costings independently verified. I stand by these actions as Prime Minister and as the leader of the New Zealand Labour Party. New Zealanders deserve freedom from misinformation and some of the negative style of campaigning that we have seen take place overseas in the past. That is not to say that we won't be taking full part in debating and challenging policies and positions. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਬਾਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 35 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਅੱਗ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜੈਕਸਨ ਕਾਉਂਟੀ ਪਾਰਕ ਮਾਰੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ PhD ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪੀ PhD ਜੋ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਚਾਹਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪੀ PhD ਦਾ ਕਤਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਿਡ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ RSS ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ISI ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਤੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? 8 ਸਾਲ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਦੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ? ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੰਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ?
ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਕੋਈ 19 ਤੇ 38 39 ਸਾਲ ਦੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਜੀ? ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ PhD ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ISI ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਲੈਕ ਮਾਂਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਬੀ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਕੈਲਾਬਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੇ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਕੋਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। Before I go any further, I want to once again extend our deepest sympathies to those who lost loved ones in this tragic event. I can't imagine what the families and friends of those who perished in this accident are going through, but know that our hearts go out to you. And you will be on our minds over the next days and months and years ahead. Initial information shows that the helicopter was flying under visual flight rules, or VFR, from John Wayne Airport to just southeast of Burbank Airport. Around Burbank, the pilot requested to transit controlled airspace under special visual flight rules. Special VFR is an air traffic control authorization that allows an aircraft to proceed through controlled airspace at less than the basic VFR minimums of 1,000-foot ceiling and 3 miles visibility. ATC advised the pilot there was a delay due to traffic. While awaiting approval, the helicopter circled for 12 minutes until the special VFR was approved by air traffic control. The helicopter transited the Burbank and Van Nuys airspace at 1,400 feet and proceeded south, then west. The pilot requested flight following to continue to Camarillo, but Southern California TRACON advised the pilot that they were too low for flight following. Approximately 4 minutes later, the pilot advised they were climbing to avoid a cloud layer. When ATC asked what the pilot planned to do, there was no reply. Radar data indicates the helicopter climbed to 2,300 feet and then began a left descending turn. Last radar contact was around 9:45 a.m. and is consistent with the accident location. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਰਮ ਹੁਵਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੌਨਸਨ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 5G ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈਟਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹੁਵਾਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ Look, I think there's a very, very important strategic win for the UK. The way forward for us, clearly, is to have a system that delivers for people in this country the kind of consumer benefits that they want through 5G technology or whatever, but does not in any way compromise our critical national infrastructure, our security, or jeopardize our ability to work together with other intelligence powers around the world. So the Five Eyes security relationships we have, we've got to keep them strong and safe. Are you going to come up with a solution that enables us to achieve both those objectives? And that's the way forward. So you've got to, there's no reason why we shouldn't have technological progress here in the UK, allow consumers, businesses in the UK to have access to fantastic technology, fantastic communications,
but also protect our security interests and protect our key partnerships with other security powers around the world. We are looking at everything we can to give reassurance to those people in Wuhan, and you'll be hearing a bit more in due course. But I don't want to preempt the decisions we're going to make. I should say that obviously we're doing everything we can to ensure that people who do come to this country are properly screened and checked if they've come from an area that is known to have the infection. So far, there is still no case of somebody with coronavirus here in the UK, but clearly there are a lot of cases in China, and it is. ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 176 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 57 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. I met with families and friends who were here grieving. They told me about their loved ones, about trying to make sense of the senseless. There are no words for their pain, but they do not have to carry this grief alone. Across the country, Canadians are standing with them, shoulder to shoulder, united and strong. We have been calling upon Iran to release the black boxes to a reliable third country that has the technological and personnel, technological capacity and the personnel to properly analyze those boxes. There has been broad consensus in the international community that France would be the right place to send those boxes, but we continue to pressure Iran to do just that. It is a challenge that Iran does not recognize double citizenship, but the focus that we've had on supporting the families has been to ensure that the families' wishes are respected in regards to burials, in regards to next steps, and that is what we have been insisting on with Iran. Respecting the wishes of the families lines up not with a question of citizenship, but it lines up also with international laws and practice and with principles around Islam for burials. So we've been insisting on that with Iran, and that is what we are hoping they will continue to do. The latest information that I've received, as you know, a number of remains have already been buried in Iran in accordance with the wishes of the family. A number of people have expressed, next of kin have expressed the wish to see the remains coming back to Canada. We are facilitating that, obviously, so that people can get closure. The moment that you assume full responsibility, there are consequences. One of the consequences that the world is expecting is that Iran follows a path of transparency, accountability, justice. That's what the family demand. That's what we will fight for at every step of the way. ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਸਦੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ। Well, hello everyone. As you know, we've got one confirmed case in Ontario now and a presumptive second confirmed case. Information that we're providing and the collaboration that's happening across all levels of government is working. In fact, the first patient knew exactly what to do should his symptoms mirror the kinds of symptoms we were asking passengers to watch for. And of course, his spouse was in self-isolation as directed by health officials after he was hospitalized. And so this is, for me, a very good sign that Ontario is taking all of the precautions that it needs to take to ensure the limited spread of the disease. Again, I'm reluctant to go into numbers of cases that are being monitored, as that could be very fluid and can change from moment to moment. But I will tell you that the provinces and territories are reporting cases that they're monitoring immediately to their federal counterparts, which allows us to support them in contact tracing, in testing, and analysis at the national lab. ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਬਾਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 8 ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਅਤੇ 35 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹੈਪੀ PhD ਦਾ ਕਤਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਡੇਰਾ ਚਾਹਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਕੋਬੀ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਈਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।